Sanibonani bhotani dumelang thobela absheng. Good afternoon. Zidwashakazi zikaNonkwenkwezi. Molweni baphulaphuli. Hlala nami ndihlale nawe uzungashenxi ungandishiyi nangomnye umzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Yeah, that's my tagline kwaNgqushwa FM. Thank you guys once more for tuning in. I gave you a video earlier on today. What were we talking about? Spiritual entanglement. And you know, when I'm in the mood, I'm in the mood. I am in the mood right now. So pickily glasses guys, so ndilande ezinye zakudala wethu okuba amehlo atsale abone. So ungabe usithi ukuthena enxiba izipeks ezincinci kakade because zindala. Inteshe bawo. Yeah, guys, forgive the light. Depending on natural light. This is not my space. I don't have my ring light. I'm using friend's space. I'm in her room. Ochombam, yabo. Kabantu abanamandla. Sisters, sorry, ngusisi wesithunywa naye. Unamandla kakhulu. I'm in a space right now. From time to time. So I'm here at her place. And yeah, so ungajongile lamajazi ucingbanga wami no. But we're not there. Apos Koyo, I have not done a story time in a long time. Reason being, I want my story times to be how do I put it to you? To be relatable. I want my story times to motivate and encourage. I want you to see from my story times, whatever you want to call us, we also go through stuff. There are times we have to be strong. You understand? There are times we are vulnerable. You know, nathi siphila ohlobo niphila ngalo wonke umuntu yeva ungandivi ndidwaba kakhulu ngathi mina izinto azindehleli yewethu ziyandehlela ke zinethe imvula zinethe futhi uqonda yabo kuyanetha. So for me, story times, my story times are meant to show you, you know, my weaker side, if I may put it that way. Would I too, you know, can be target yeah, and pilgrim yumhlaba ndiphila kulo mhlaba uphila wonke umuntu. Story time. I have two kids, guys, Kwezi and Tamela. I hope Tamela will never see this video because ndawuze bese suphi ndawuze ndibhataliswe imali ntoba mama wena wenza imali ngam uzama ukwenza udumo ngegama lam bhatala lamntana ndixelele that there was a video we did together on my channel, and when I got my YouTube pay that month, she was like, mama kaloku awukwazi kaloku papa besisobabini nama ndifumane xela mna ngela juda ndizilizelwe ndim. Anyway, so I have two kids. Utamela, the youngest, I think when she was about between 2 and 3, you know, she went through stuff, and at the time, uqala kwayo lento sasingayazi bakwenzeka ntoni. You know, because I also grew up in a model kind of environment, I grew up, you know, playing with my friends, sine imaginary friends. So I thought Tamela was actually having an imaginary friend. I won't call and ndizumbiza la thikoloshe wakhe ngegama, because if I do, you know, there are years I wouldn't want ukuthi zive esi story because ngoku kuzawuvuka inyoka ezifileyo. So samthi igama sathi mbani nostokolosi uthikoloshe lo uhili ka Tamela ne. So uTamela had this friend that we can't see. She'd be like, hayibo mama, animboni kanjani? Nangu nje unostokolozi.
Hey, ayiboni iwesba uyanuka ke mama, iwesba ningamuva uyayiva. I'm telling you. So she'd be playing around because I was actually renting a house in Alice. I had just come back from Joburg. That time, that period when I lost everything, divorced, left my job and went back home. Ndingekazazi noba ndiyathwasa, yes, like kuse blind nyana kum uyabo. So I got to elalini. I was like, yo, andibelongi apho ukubona. Yamazi mos ulayita xa ezibona uba ulayitile kunabanye abantu. So I was like, man, levels azivumi uba ndibe lapha elalini. I went back to town. I went to get a place in town. So I was renting a house yakwaKupa san, a town. Yeah. You know those Victorian homes. With big yards, high ceilings. Ezazindlu zakudala man. Vast yard, ne? So uThamela ke would be playing around, edlala yedwa obviously. So sayiqhelekile because I don't have any friends around. I don't know anyone. Obviously naye ke akanatshomi. So Thamela ke uqhelekile bayodlala phandle aphinda abuye maningena endlini azocela ukutya simpha ukutya ahambe ayodlala phandle ukubona, or she'd come back and be like, unositokolozi mama uthi mandizocela ibhiskithi, unositokolozi mama xa umphe mhlawumbe umphe istock sweet, unositokolozi mama ubuza uba iphe yakhe isweet, ne? Now the whole time I'm thinking kuchomza lona, imaginary friend, ever. One day she comes into the kitchen. She's like, Mama, you know those magazines, those club magazines, like I think Edgar's used to have one, I don't know other, but retail shops would have this club, house club or whatever. I don't remember what, in-house magazine or something like that, yeah. Then there would be a page where if you want to receive that magazine now on a monthly basis, you would have to fill out your information with your address, whatever. So she comes with this magazine, every page, ela paper. She's like, Mama, Unostogolos wants me to sign here. Buzam, no, what are you signing? No, actually, it's a contract. Uguti ndiyavuma ukuthi mina naye we will be friends forever. I'm like, this imaginary friend. I'm like, oh, okay. Anyway, ndimnike ipeni umntana ba ina wethu arhoqoze umntana arhoqoze phinda aphume phandle. Later that day, at that time ne, I didn't know ukuthi ndiyagula ne, ndingumntwana abantu abadala. Well, at that time I was aware, but andikangeni entwasweni ne, and andazi nix ke ngedlozi ukudabukelwa lidlozi. So I would have episodes where liveske lidabuke, yey iyo yabo. After I've had that episode, I'd be feeling tired and I would feel embarrassed as well. Ingaske ndisuke kwaphakathi kwabantu. Remember, I've never in my life, I've never been alone. I've always had people around me. I would have nieces, nephews, cousins. My house is always full of people. I'm just not that person okwazi uhlala yedwa. Okay, mandithi zange ndayiqhela loo nto leyo. So I left them in the lounge, my nieces and cousins, nephews, whatever. I went to my room. And then bayafika erumini ndiyabona abantu bothukile, khanya yiza umntana utheni. I get to the lounge. Utamela, as you try to pick her up, ulimp. Try to pick her up. Umntana. Ayibo. Izani nomsuzo wamagqwirha. Umsuzo wamagqwirha is a liquid. I don't know what it's called in English, but amagqwirha athi ke ngumsuzo wamagqwirha. It's a liquid enukayo. It has a very strong odor. Ukubona. It's meant to make you timla, ikuvula imithambo xa uzise empumlweni. Like usiqhopha xa umgalele entloko. Umsuzo xa uzise empumlweni, umsuzo wamagqwirha uyakuthimlisa, you understand? I tried to rub her ngumsuzo wamagqwirha nalapha.
ezimpumlweni, but hey, wenza nix. I call my mom elalini sithi auntie umntana kwathi auntie is like yeah sanuka nokuya esibhedlela balekani yani kwasanyaka usanyaka ngomnye utata ke wayeliqhwele ehlala kwaNothenga kwezilali zaseXesi. Hey ndim brother wami and the cousins leqa kwasanyaka. Hey ndihamba ngesikorokorwana ke sethezi asinyathele eso sikorokora inyathele ithezi sana yayongena kwasanyaka. Sifika maybe zi-2:12. Unfortunately sivulelwe sifakwe kwaRonda. Xa sifika kwaRonda hayi la tata upholile la tata uyashiqiza kusebusuku moselixheko shiqi aye etafuleni nje. Xa ndithi sendibona amehlo ba clever nami ngoba yayi ngusiqhapha lo athatha usiqhapha mgalela apha enhloko emntaneni. Hey umntana jikeleza uRonda zula wawugqiba wagabha, wagabha uThamela wagabha. And then kulo mgabha wakho kune-rice nyana greenish. And then she looks at it, she's like, you know by la rice bendiyitya nonositokolozi. Phantse ndabizela gama ndingafuni ukubiza. La rice bendiyitya nonositokolozi nini Thamela? Emini mama khange ndisibone ebeze ne-rice esuka naye kokwabo uyeva. I'm like uyabuza usanyaka into yoba ngubani unositokolozi. We like yo itshomi yakhe engabonakaliyo esingayiboniyo thina. Amfaka imibuzo ke utata uba unjani lo tshomi wakho. Amchaza hayi unositokolozi unentshebe umfutshane unxiba impahla ezinkulu kunaye ezimdaka uyanuka qha kumandi udlala naye. I'm like hayibo. And utata lo uxhwele athi hayi unohili lo mntana kwafuneka silantuke silinde phayana. Wabe sithi no into ezakwenza kufuneka ayolantuka ayovaswa uyeva. Xela mina ngomntana wami oyovaswa phezu kwengcwaba elindingalazi noba yelelikabani. And they were like you can't go when uzahamba yovaswa kwenziwa ibhekile ngokona ngoku ngoba ubusuku wayohlanjwa wabuya uThamela mntanami eqhaqhazela. Obviously I'm sure liyaluma neliyeza avaswe ngalo. Yo xelela mina into esigqitha kuzo nabantwana bethu. Then we went back home. Xa sifika ekhaya obviously sabe salala. Emini ke ngoku uyeza umntana kwasekitchen again. Yandibona mosinakanana I actually cook most of the times. Ndinothanda upheka so ndisekitchen ndiyakwapheka. Mama uyafuna uba umazi uba ngubani umama kaNositokolozi. Na ewe ngubani amchaze ngusibani bani. Yo hayibo ukubani kanjani. I call my mom. Yo umama weze baleke town ufuna uzivela naye. Uthi ngibani Thamela? Hayi nisuphinda nithethe ke mina zawuthi ukubekanya niphinde ningaphinde ninibuza ayohlebezela umakhulu ba ngusibani bani. Uthini na ngoku? This person is known to us. Ne? There have been suspicions but ukubona qonba benefit of the doubt. Awufuna ukuthakathisa abantu, izinto kukho into ezifana ezenzekayo. uThamela would be like silele nje. uThamela kukho iwardrobe endandiyithathe ekhaya. Ne remember these ezindlu ndithetha ngazo azizuba nazo built-in wardrobes. These homes with rooms that have high ceilings ezinto zakudala azinazi built-ins. Well this one. So ndanale wardrobe ndandisuke nayo ekhaya. She'd be like xa evuka ebhedini ufuna xa ilala ayiflathele le wardrobe afeyise ngakule direction inefestire hayi ngase wardrobeini. If ukha waphapamanisa ahleli uqala jonge wardrobeini aphinda jonge ngapha. My God uke le wardrobe. My God uke le wardrobe. Itheni wardrobe. Uzathi kukho ubani is this person athi ngumama kaNositokolozi. Yeah. And can a 3-year-old actually, lie and make up stories? But awufuna ubeliever ungumzali into yoba no man ayikwazeki. Uyayiva? Kanti uKhwezi I think 2 years earlier yena siseseJoburg ke ngoku.
Ukwezi, we are watching TV one day, sihlele lounge. Ukwezi comes crying, ubambelele esidleleni. Yintoni? Qhwatywe ngempama. Uqhwatywe ngubani? Bendlala nobani? Uphi? Hayi la chomi yami ningayiboni. Uyayiva yo? Ndizama ukuthi guys, these things happen. You get me? Fumanisa umntana uthamela for example iweight wayengayigaini noba ungamthini umthini simhambisa kogqirha umntana ucekeceke. Uyayiva? Because udlelwa ngulona osidolozi obviously ukubona. So ndizama ukuthi sometimes ezinye izinto sizithatha for granted because we don't know better. You understand? Obviously we went past that and sayinto ohlekisa ngoku but yayingahlekisi ngoko ukubona. And obviously relationships were ruined, you know, because how do you carry on, you know, laughing? Hlanja nawe kaloku umntana mumphe uhila hayi kaloku ayikwazeki. So that's the story time for today, guys. All I'm trying to say is yay abantwana bayayithetha into singabahoyi, masibahoyi. Otherwise, this one was for fun, guys, and just nje sneak preview into my life. Otherwise, that's it for now. See you on the next one. Continue subscribing, liking, and sharing the videos. Comments are also welcome. We are on the road to 10,000. Help us get there. Bye.